Right, that's already in the Najo Kubodimo Surabuno. So the day was okay. Yeah, last time tinapanga introduction to the user interface. Kuma I think sitina malize chikoja nthawi. So what we'll do tipanga recap zimene tinaona last time kenako tiyambaso kuona zina. Kumbukirani kuti tidayamba kuona user interface. Tikamati user interface nekuti it's this whole button, this whole window pamene timagwirirapo ntchito. That's what is called our user interface. So I think tinayamba tsiku limene lija tinaona za menu ili mwambayi, tinaona za mabatani awa pamene pali tools ngati pointers chani save open chani tinayitsetseretsa imeneyoyo ndithu mpaka na uku. Then musimu muli tuba ina imene iyi imene imakamba za stitch types, mitundu ya ma stitch. You know, muwiko makhala ukhoza kugwiritsa ntchito ma stitch osiyanasiyana. So as a matter of example, I think ndingopanga create let's use this one. So let's go. Yeah, so let's assume kuti ndi design yathu iyi. Pa keyboard po mukapanga Z ndi zoom in ndekuti umachikankhira design yako umakankhira bwino. Kwa pamene ukapanga 1 ndekuti imabwera default size. Alright, so timaona za ma stitch by default imakhala stitch yoyambirira imene imachedwa kuti satin value. So satin ndi imene imayenda zigzag 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 choncho. Ndipo pali stitch type number 2 imene ili tatami. Tatami imakhala yothinana, mukhoza kuiona mmene ikuonekera. Alright, so this is tatami. When this is tatami, and this is satin. Okay, so inai imaoneka yothinana pamene inai imaoneka ya loose. That's stitch type. Number 3 pali zigzag value, panga click moyo onanso kuti imangokhala yongolo panga yosoka patali. Then pali e stitch mtunduso wa stitch umenewo maona mmene kuonekera ndekuti imangosoka chonchi kujowa choncho. Then pali stitch type iyi program split values kaipangaso click muona unoti ili mmachitidwe ake. So all these are stitch types amene you can explore. Koma nthawi zambiri when you are designing, the only two kinds of stitches amene umayuza kwambiri is either satin or tatami. Right, so let's move from there. Tipange delete this one back. From there pali menu ina iyi imene ndiyo pangira generate, but you can leave that one. Then there is this one again imene ya mirror image imene imakhala kwambiri active when there is an item that has been selected. You can leave it as it is. Any menu item imene kuoneka gray ababa imakhala active when you have got a design mumu. Malingana ndi zimene ufuna upange, so it can be activated or not. So it depends on that. But that aside, tibwereni uku kuli ma tools. These are our tools amene timagwiritsa ntchito. So number 1 ipa pali select object iyi yoyambirira imene imakhalanso selected by default. Imene ndi imene umapangira select zinthu. Mwachitsanzo tiyerekeze kuti ndifuna tipange ka rectangle kachonchi. Generate stitch. Okay,
That's our rectangle. Let's select another color. This one. Okay. So with this one, Nimene, you can use it to select your object. You can move it around. Na kujisunda pamene joka pamene ufuna ikhalepo, ufuna upange resize. All these black tikuonekati the ma selection points apene you can use to select your object. So kupanga select apa choncho kuona kuti pakubweretsa kaharo kamene kakuenda diagonal. So that means kuti you can resize your design going this direction model, right? Chimodzimodzi aka ndekuti it means kuti you can select your design horizontally like this. Chimodzimodzi aka umodzimodzi aka. Okay. Koma this one here mwaiona kaloko sikakuenda horizontally kapena vertically koma kakupanga point you can say 45 degrees. Ndeti kamene kamangotanthauza kuti that design yakoyo uziyipanga resize proportional mwanje ena ina ija umatoka mapanga uku imakula mulitali ukamapanga chonchi imakula kapena kutalika mulifupi pamene this one imakhala proportional adjustments ndekuti imakula kapena kuchepa motani mofanana. So ukatere nekuti sipakhala mbali ina yona kuti sunga ipange up down imakhala kuti ikukhala kupanga resized proportionally kuti ikhala yofanana mbali zonse zonse. So this one is just a selection tool. Okay. Musimu muli the second tool imene kuti polo polygon select or line select. Let's assume kuti tapanga select tool yathu then tibwere apapa akaka ndekuti katunso kamene ukhoza kupangira select malo osiyanasiyana. Yeah, but deputy you can't use it to generate a stitch. You can use it to select malo osiyanasiyana pa design yako. Then you have got this one reshape object imene mukapanga click ikubweretsa my editing points follow our 1 2 3 4 4 corners. With this one now you can begin to change the shape. Mwachanzo tielekeze unoti si apa pa straight tufuna kuti pakhale curve pakhale round ndekuti you right click up. When you right click ndikuti yakubweretsa node ina ya round ndekuti if you just put this one chonchi kubweretsa mwamba muona kunati shape ija yasintha. Chimodzimodzi ukuku so you can do the same. Panga select your tool, panga right click, ona you can add that kind of shape. So this one can be used to do that. You can add an editing point, but you can also delete. Because panga select apa, panga delete. You can even select here, panga delete. Remember the shape is just because I have deleted some points. You can add and you can delete. Ndo china choti mukadziwa ndikati ukameneka nchakuti ukapanga select using the right hand the left hand lava kumaseret umapanga select yoti ukhoza kupanga a straight line. Okay, so this is a straight line. This is a straight line. Okay, this is a straight line. This is a straight line. Pamene the same tool ndikapanga click ku right simakhala straight line imakhala curve kuzungulira aponso ndikuti ndikhozoyika kuzungulira because ndikupangira click from the right hand side. So never forget that left straight ku right imabwera curve, right? So that's that too. Ngabwera musimu in the stitch edit tool. Some of the tools of course sizoti muna zingafunike kwambiri in daily designs yet komabe muna you just need to know them ndikachani ndizina zote. So let's assume we've got our design. In there it's what shape edit tool. Okay. You can design, you can decide to have one design there. Daga kama kuthandiza kuti upange chani edit.
you can even delete my stitch. You can select my stitch and delete, or you can move them using that too. Let's move on. So we'll leave those which are not important. So Google Zinazi, you learning them as time goes. And I think it will be up. One of the most important stitches, this one. In the input A. Input A, the two yopangira generate so much stitch. Because this one you can use them to generate must stretch line the stitches. Mwanzo, okay, let's import the logo. Let's import the logo. Render here MPSC. See this logo. This logo, you can either use this tool, complex fill. The way I'm going to fill abandoned. Wabanga select tool, wabanga select color. The way I'm going to Madero, launch. Okay, right. Now remember, Google. Tuimenera panga select nani nagali kuti kulinira kumanzere amene kumanja ndikuti ndi straight ya line pamene kudinira kumanzere imakhala curved ndapa pafoti kufuna straight line ndikuti ndi choncho basi pena kukudzalukitsa bona unati shape ija yatheka mwayipanga digitize koma there are two ways. Now njira ina ndiyo use this tool umafunika upange select malo awiri mwachitsanzo ndiro upanga define point yoyamba apa upanga define point yachiwiri apa ndiri mapoint enawo abwera kumusi kuilondola design yako mmene yayendera chonchi mmene ndikukhala kuwayitseka ndikuti ma stitch ako aja amayenda moilondola shape mmene ikutani ikuonekera ndero apa sobwera chonchi kuponya uku ndikuti imene ndiya straight ndikuti ukudinira kuyuza kumanzere straight ndikuti upanga zvapo ndikuti ukhoza kuipanga iyi design yomweyi koma uipanga chani one by one ka element by ka element malo moipanga yonse ja nthawi imodzi ija. What is the advantage of using this way? The advantage of using yopanga use this way ndiyo kuti stitch yako ija kamayenda imalondola mapoint ako oyambirira mwachitsanzo you place here then you place here then you place here you place here ndikuti uona kuti ma stitch ako akuyenda chani akuyenda modutsa choncho kuilondola ujeni yako ija pamene the other two ija tinayuza ija ndikuti stitch yake mangokhala yoyenda straight ndikuti khala kuchoka uku kupita uku imene tikadzafika uku it will give us problems ponati machani awati ma element titakanga titapotokera uku ndikuti stitch kuti iyende straight apa idzatipatsa gap. You understand it? Pamene iyi even iyi mukhoza kuipanga bwinobwino kuti mungoitere apa apa muitere apa muitere ndikuti stitch uyiona kuti yayenda straight. See? So that tool ndofunikanso kuipanga master kwambiri because that one is a very important tool ukamapanga digitize. Okay? There you go. So I think for this video, tilekezera pompa, then we'll do another video so then we will continue explaining these tools. Thank you so much.